Now time value of money calculation la I am going to use compound rate of interest, interest on interest case, compound rate of interest. How do you calculate this compound rate of interest? Principal amount is equal to 1000, applicable rate of interest being 10%, but I am going to use only in decimal form, that means 0.1, and period being 3 years or 4 years, period being 4 years. Now the question is, what is the sum value? What is the sum value? And what is the interest amount also? What is the interest amount? இது ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும். Clear? இப்போ இந்த இதுக்கான சம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா, டைம் லைன் போடுறேன். டைம் லைன் 0 first year end, second year end, nth period end. If the P amount is invested together with the rate of interest, how much it should be by the end of nth period? இதெல்லாமே இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். In this illustration, let's see timeline la plot பண்ணது 0 1 2 n என்ன n வந்து 3. 1000 rupees போடுறீங்க, rate of interest being 0.1 அப்படின்னா SC எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்மளோட requirement. Apart from that I எல்லாம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So compound rate அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் சேருது, இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் சேருது இயர் ஆன் இயர். கால்குலேஷன் பாருங்க, P0 எப்பவுமே சப்ஸ்கிரிப்ட்ல 0ன்னு போட்டா அது எந்த வருஷத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். சப்ஸ்கிரிப்ட்ல 0 is equal to 1000 and interest for the first period. இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இந்த 1000 rupeesக்கு நீங்க at the rate of 10% நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. So 100 rupees. Then it becomes how much? 1100. This is nothing but sum value by the end of first year. First year oda sum value ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து. Then if you want to add the interest for the second period, okay, at the same rate of interest being 0.1, this is 110. So 1210 will be the value by the end of second year, S2, some second year. Again you add the interest for the third year, you will be calculating 0.1% on the sum 2. Sum 2 ங்கிறது principal amount and interest of the 2 years is already added. 1000 to 10% போட்டீங்கன்னா the value being 121. So now it becomes 1331. For the fourth year you have to add the interest. இது வந்து sum 3. You have to add the interest for the fourth year also. You have to add the interest for the fourth year. Now so sum 3. Add interest for the third year, fourth year. I, capital I represents amount of interest at the rate of same 10% on the sum 3, 133.1. So the ultimate value being 1464.1 will be the sum 4. உங்களுக்கு அதானே கேட்டிருக்கிறாங்க. So in this illustration, sum is already calculated. This value being 1464.1. 1464.1. And what about the interest components, sir? Okay, the difference between sum and the principal is the interest component, or the S is equivalent to sum means principal plus interest. இல்லையா? Principalum and the interestum சேர்ந்ததான் 1464. 1000 rupees is the principal value. Interest எவ்வளவு இருக்கணும்? 464. அதாவது S minus P. So S being 1464.1 minus P being how much? 1000. Then the ultimate value here being 464.1. Okay. கவனிங்க. We can calculate this way also. How? S3 is equivalent to compound interest இருந்தால் price principal amount invested at the 0th period and then the cumulative interest இருந்தால் P into 1 plus rate of interest to the power n. That's the formula. இப்போ இந்த n being 4. Okay, n being 4 years, correct here.
clear? This is fourth year interest இந்த இடத்துல. அப்போ இது எஸ் வந்து 4 சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, பை டிஃபால்ட் 4 தானே. அண்ட் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்ஸ் போட்டீங்க, 4 வருஷம் போட்டீங்க, 40 வருஷம் வந்து எப்படி போடுவீங்க? இந்த மாதிரி போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா விடிஞ்சிரும் இல்லையா? தென் we need to have some shortcuts and of course we have the formula. So இந்த ஃபார்முலாவில் எப்படி போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, of course I will explain the derivation of this formula also immediately after this illustration. இது முடிச்ச உடனே அந்த ஃபார்முலா டெரிவேஷன், இந்த ஃபார்முலா எப்படியெல்லாம் வருதுங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா it will have wider applications and wider understanding, right? So principal value being 1000 into 1 plus rate of interest being 0.1 to the power 4. 1000 into 1 plus 1.1 to the power 4, 1.1 to the power 4, okay? அப்ப 1.1 to the power 4 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு சொன்னால், உங்களுடைய நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர், சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இருந்தால் டேட்டா போட்டுருவீங்க, நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இருந்தால் எப்படி போடுறது, ஓகே? சி, உங்களுடைய நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டராக இருந்தால், okay, I'll just go for standard calculator. இந்த 1.1 to the power 4 தானே, 1.1 பிரஸ் பண்ணுங்க, இன்ட்டு போடுங்க, ஈக்குவல் போடுங்க, உங்களுடைய கால்குலேட்டர்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. 1.1 அதாவது இந்த 1.1 to the power 4 அப்படின்னா 1.1 இன்ட்டு போட்டு ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா பவர் 2, திரும்ப ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா பவர் 3, திரும்ப ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா பவர் 4. So you will directly use your non-scientific calculator this way to get the answer. So the value being 1.4641, then the ultimate value being 1464.1, and to calculate the interest here being S4, okay? Calculating the interest here is equal to S minus P, S being 1464.1 minus principal being 1000, then the ultimate value here being the interest amount being 464.1. Is that okay? Finish of copying this, let me explain the derivation of this formula. இந்த இதில் எப்படியெல்லாம் வேரியேஷன்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். Come on, make a note of it.